Believing in something is all well and good, but to some, it's what you believe that matters. Within Judaism, there are strict laws that one must observe, and should you decide to take that path, there are internal and external pressures to play by the rules. For professional Jewish football players, this is not easy, and you have to wonder if there really is space within the religion to accommodate the career. One of the greatest Jewish philosophers of all time was Maimonides. He lived in the 1100s, 1200s. He was, at the same time, one of the greatest Jewish writers and philosophers. He was also a doctor, a very famous doctor, to the Sultan in Egypt. And he had a dictum: a healthy body, a healthy mind. If you have a healthy body, then that will enhance your soul and your mind, and you can be overall a healthy person. So I think that's one of the things unique about Judaism specifically, is this idea that we can merge the physical and the spiritual, and they don't have to be a contradiction. אני משחק בשבת בגלל שאני לא בא מבית דתי, אבל אני מאמין גדול ביהדות. משהו יותר פתוח וקל, אני לא רוצה לעשות משהו שאני לא אוהב. בסך הכל המקצוע הזה זה משהו שאתה צריך לאהוב ופשוט להיוולד עם זה. כל אחד מביע את זה כמו שהוא רואה לנכון. אני בסך הכל מאמין בתוך עצמי, בתוך הלב שלי. מנסה לשדר את זה למשפחה שלי, ולאו דווקא להראות את זה כלפי חוץ. אני חושב שכל בן אדם מאמין צריך להאמין במשהו. אני בטוח שכל בן אדם מאמין, גם אם הוא אומר שהוא לא מאמין, אני בטוח שהוא מאמין במשהו. אני בסך הכל מאמין בתוך עצמי ולא מנסה לשדר את זה החוצה. Whether at national or club level, traditional or less orthodox, the choices that players make when deciding on their religious or professional paths are exactly that, a choice. They must decide for themselves which values are the ones which best suit the path they wish their lives to follow. That is the challenge of the human being, is in fact to be able to try and negotiate the twists and turns of life, where the conflict of human ego does in fact come into contrast or come into conflict with the spiritual side of him. And therefore one's got to be able, on the one hand, to say we understand that a human being does in fact fall prey or is bought into those things which are desirous and experientially pleasurable and satisfying to him. And we've got to at the same time say that he's got to nonetheless try and rise up the ladder of spiritual growth in his life, to make the choices as he proceeds to in fact growing spiritually and becoming a more spiritual person, as opposed to a person that stays stagnant and static spiritually and only embellishes his physical and material side of his life. בטוח שהוא נאחז במשהו. אמרתי, אני מאמין בלהיות בן אדם טוב, מאמין באלוהים כמובן, ואני מקיים את כל החגים של היהודים, שעל זה גדלתי. אבל אני לא מביא את זה למגרש, אני חושב שזה מקום העבודה שלי. פה אני מתפרנס, אני מגיע הביתה, אז אני מקיים את יום שישי, את ארוחת יום שישי, את הקידוש, אוכל כשר, בשר כשר, ככה שמה שאנחנו יכולים, מה שראיתי בבית, על זה אני ממשיך. אני חושב שיהדות זה לחוד וכדורגל זה לחוד, אני לא משלב ביניהם. וכמובן זה טוב להאמין, זה חשוב להאמין. בכל זאת אני בן אדם יהודי, וליהודים יש את הדת שלהם, ומאמינים בקדוש ברוך הוא, שיעזור לנו. אבל בין כדורגל ליהדות יש הבדל. לא תמיד הכל מתחבר. אני חושב אם אני עושה הקשר בין האמונה לכדורגל, אז אני חושב שהדברים האלה נקשרים הרבה בזכות האפיונים שיש לכדורגל, שהוא משחק מאוד מאוד דינמי, מאוד משתנה. כל משחק הוא כמו סרט חדש, אתה לא יודע איך הוא יתחיל ובטח איך הוא יסתיים. אין לך מושג, ואני חושב ששחקן כדורגל
מחפש סוג של יציבות בתוך עולם הכדורגל שלו. כי גם שחקנים ותיקים שעברו הרבה בכדורגל, ואני כבר יש יותר מעשור מאחוריי. כל משחק יש את ההתרגשות הזאת של משהו חדש שהולך לקרות. והאמונה נותנת לך איזשהו סוג של יציבות בתוך העולם הדינמי הזה, וזה ככה מאוד מוריד את המתח, נקרא לזה, ועוזר. In Judaism, we do believe in the synthesis of the physical and the spiritual, and therefore there's a very important place for sport and for religion to come together. Once again, the focus on the physicality and the physical health is important, but perhaps more than that, the focus of sport, it's also about bringing people together. And in Judaism, we believe in that. We believe in unity. We believe it's more important to play and to enjoy and not to fight and not to wage war. And I think perhaps that's another angle where the sport can be seen as something very important. It's about bringing people together, which is a very important value in our perspective. This unity can be seen everywhere the game of football is played. All you need is a ball, some players to kick it about, and a surface to play on. People from different backgrounds come together to play and to watch, and never more so than when national pride is at stake. And no sporting event is more anticipated than the World Cup, and every player, religious or otherwise, dreams of the chance to represent their country at this showpiece tournament. אני חושב שמעבר לשיא של שחקן כדורגל, זה דבר, המפעל הכי חשוב, אני חושב, לייצג את העם שלך במפעל כל כך חשוב. לאחר כל כך הרבה שנים שנבחרת ישראל לא השתתפה במפעל, לא ביורו ולא במונדיאל, אני חושב שזו גאווה אדירה לעם שלם, זו המטרה שלנו, זו המחשבה שלנו, לשם אנחנו רוצים להגיע בשביל לשמח את העם שלנו ולהשתתף במפעל כל כך חשוב. קודם כל, אני מאמין גדול בנבחרת שלנו. אני חושב שיש נבחרת טובה מאוד, מגובשת מאוד, שמשחקת עם הרבה ביטחון ונחישות. כמובן, לעלות למונדיאל זה חלום של כל שחקן, כמובן אחד שמשחק בנבחרת ישראל ושחקן ישראלי. הייתי מאחל לי כמובן להיות שותף ולשחק במונדיאל ולנסות לעשות הישג יפה. וכמובן להיות חלק מהנבחרת בהצלחתה, אם וכאשר היא תצליח, ככה ש... Having only qualified for the World Cup once before, in 2009, Israel needed to beat Greece to secure their place in the 2010 competition. Well, I think it's a dream for everyone, especially for us, that we did it only once in 1970 in Mexico, so it will be a great, big challenge for us, and we'll do everything to be there, but still, we have a long way to go. Unfortunately, the result did not go their way, and their loyal fans will have to wait a little longer to celebrate their team on the world's biggest stage. In the last few weeks, everyone, they talk only about this game. You know, you go in the street, all the supporters, they speak only about the game. It's very important to everyone to be in the World Cup. One thing I can, you know, we did everything we can do. It wasn't enough today. Hopefully, we'll be better in Greece. So the players and fans will have to believe in their abilities and dedicate themselves to the cause. But is that so different from what is required in finding a balance between the spiritual and physical elements of Judaism? The religion, too, has a global goal, and to achieve it, believers will need to be faithful and dedicated. The ultimate goal of Judaism is to get to that point where, as I mentioned, we will be a light unto the nations. It focuses very much, once again, on this spot where we do believe the temple will be rebuilt. And we have a vision of the end of days, as the verses speak about a time of peace, a time of nations putting down their swords, a time of general brotherhood between all people. And the Messiah will come, and we believe that it will bring the whole world to an understanding of the Lord, of God, of His purpose for this world, that it wasn't just about a physical world, but something that we can use to serve Him.